ওনাকে প্রথমে ফেলিসিটেট করতে মঞ্চে ডেকে নেব সুপ্রিয় দাকে। স্যার, এবার আপনি আপনার বক্তব্য স্টার্ট করুন। সবাইকে সকাল আর ততটা নেই, তবুও সবাইকে শুভ সকাল। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আপনাদের আমি তুমি বলছি, কেমন আমাদের প্রায় সবাই এক একজন বাদ দিয়ে হয়তো আমার ছোটই হবে, ভাই বোনেরই মতো। তো তোমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের যা যা সমস্ত হবে, তার মাঝখানে হঠাৎ এরকম একটা বক্তৃতার দুঃসাহস তোমরা যে কেন রেখেছো আমি জানি না। হয়তো রেওয়াজ, এরকম প্রথা আগেও হয়েছে, সেটা একটা কারণ হতে পারে। আর যখন আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল প্রথম, মানে এই ভয়ঙ্কর প্যান্ডেমিকের মাঝখানে বা আগের দিকে, তখনও বা পরেও, এমনকি একটু আগেও যিনি ঘোষক ছিলেন তিনিও বললেন, যেটা শুনে আমার খুব হৃদকম্পই হচ্ছে প্রায়, সেটা হচ্ছে যে পপুলার লেকচার। এখন মজা হচ্ছে যে পপুলার কথাটা খুব সমস্যাজনক। সমস্যাজনক এই কারণে যে ঘটনাটা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সেইটা আদৌ পপুলার কি পপুলার নয় এতে বোঝা যায় না। ফলে আগাম যদি বলা হয় পপুলার, তখন যিনি উপস্থাপন করবেন তার উপরে একটা খুবই চাপ তৈরি হয় যে পপুলার হবে কি আদৌ। দ্বিতীয়ত, পপুলার এই শব্দটাও একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, এটা মূলত নির্ভর করে যারা ভোক্তা তাদের উপর, যারা শুনছেন, যারা গ্রহণ করছেন, রিসিভার যারা, তাদের উপরে। তারাই এখানে পিপল। এই পপুলারের মধ্যে যে পিপলটুকু ভরা আছে, জনতা, এক্ষেত্রে তারাই নির্ধারক। তো যিনি দিচ্ছেন অথবা উপস্থিত করছেন, হাজির করছেন, তিনি এখানে কার্যত খুবই ক্ষমতাহীন একজন মানুষ। নির্ধারকের ভূমিকায় শ্রোতা কিংবা গ্রহীতা যারা, তারাই। তো তার ফলে আমি যে কথাগুলো তোমাদের সামনে, আপনাদের সামনে উপস্থিত করব, সেইটা আদৌ পপুলার হবে কিনা সেইটি আপনারা স্থির করতে পারবেন। ফলে লেকচারটা গোড়ার থেকেই পপুলার নয়, লেকচারটা লেকচার। এটা পপুলার হবে কি হবে না সেইটি ডিপেন্ড করছে, নির্ভর করছে আপনারা এটাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। এর সঙ্গে আরো একটি কথা আমি একেবারে গোড়ায় উল্লেখ করে রাখি, ক্ষমা চেয়ে রাখা প্রায় বলা যেতে পারে, যে ক্ষমা প্রার্থনা এবং খানিকটা সংকোচ, লজ্জা ইত্যাদি প্রকাশ, দুটোই একসঙ্গে। সেটা হচ্ছে সত্যি সত্যি এই এই যে সমস্ত ঘটনার কথা ঘোষক বলছিলেন, তাতে আমার খুব একটা কোনো হাত নেই। এই ফেসবুকে আমি থাকি না, অনেক কাল আগে ছিলাম। এসব থেকে নানা রকম সব পদ্ধতি আছে, সেসবে মানুষের, যাকে বলে মানুষ ভাইরাল হয়ে পড়তে পারে, তাতে খুবই সংকোচ এবং লজ্জার ব্যাপার হয় আর কি। কিন্তু যে কোনো দিক থেকেই হোক না কেন, আমি আপনাদের সামনে, তোমাদের সামনে সত্যি সত্যি এইরকম সকালের একটা অনুষ্ঠানে কোনো পপুলার লেকচার দেওয়ার কোনো রকম যোগ্যতা, এটা খুব বিনয় বচন করে আমি বলছি না, আমি একেবারে অন্তরের বিশ্বাস থেকে বলছি, আমার এরকম কোনো যোগ্যতা নেই। আমি এমন কোনো বিষয়, অভিনব বিষয় তোমাদের কাছে উপস্থিত করতে পারবো বলে আমার সেরকম মনে হয় না। আমি বরং তার পরিবর্তে হাল আমলে আমি যে বিষয় নিয়ে খানিকটা
ভাবনা চিন্তা করার চেষ্টা করছি সাম্প্রতিক সময়ে, তারই খানিকটা তোমাদের সঙ্গে এই অবসরে, এই সুযোগে একটু ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। সেইটা আমি মোটামুটিভাবে বুঝতেই পারছি আগে থেকে, ক্ষমা প্রার্থনা সেই কারণে যে সেটা খুব পপুলার একটা জিনিস হবে না বোধ হয়, অন্তত সবার কাছে তো হবেই না, কারো কারো কাছে মনে হলেও হতে পারে। আমি ভেবেছিলাম যখন শিরোনাম তৈরি করেছিলাম ওই মাঝখানে কয়েক মাস আগে, যখন কয়েক মাস না প্রায় 1 বছর হতে চলল, যখন প্রথম কথা হয় তখন থেকে, যে এর আমার কথার শিরোনামটা থাকবে দ্বিধায় রেখেছি আস্থা। এখন এই শিরোনামটাকে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার আছে কথায় যাওয়ার আগে। দ্বিধায় আস্থা রাখা এটা কিরকম? একটা শব্দের, একটা বাক্যের মধ্যে যদি দুটো এরকম শব্দ থাকে, একদিকে দ্বিধা আর একদিকে আস্থা একই সঙ্গে, খানিকটা প্যারাডক্সিক্যাল মনে হতে পারে। আস্থা এই শব্দটা, কথাটা নিজেই দ্বিধা অতিক্রমী, দ্বিধাকে টপকে অতিক্রম করে তবে আস্থায় পৌঁছতে হয়। কিন্তু যদি কেউ বলে আমি দ্বিধাতেই আস্থা রেখেছি, আমি দ্বিধাটিকেই ভরসা করছি, তাহলে সে কি বলতে চাইছে? সেইটি কার্যত আমি তোমাদের সামনে বলার চেষ্টা করব। কেন এরকম কথা আমি বলবার কথা ভাবছি, বিশেষ করে তোমাদের মতন যারা গবেষক, যারা বিজ্ঞানের চর্চায় নিজেকে প্রায় নিয়োজিত করেছেন। ভাই দাদা, এই আলোটা বন্ধ থাকলেই ভালো হয়, এটা প্লিজ। হ্যাঁ, তো তাদের কাছে আমি খামোখা দ্বিধার পক্ষে কথা বলছি কেন? কারণ একরকম ভাবে তো আমাদের ব্যবস্থায় এরকম ধারণা আছে, অংশত সত্যিও তা, যে বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত একটা নিশ্চয়তার দিকে, একটা স্থির জ্ঞানের দিকে, যাকে আমাদের ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের নানান ভাবনায়, নানান প্রকোষ্ঠে, নানান ধরনের প্রস্থানে আবার বলছি প্যারাডক্সিক্যাল, খানিকটা অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। এসব সাহিত্য মাহিত্য যারা করেন তাদের সংশয় সাজে, তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকতে পারেন, বিলাসিতা করতে পারেন। কিন্তু যিনি ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন, যিনি অঙ্ক নিয়ে চর্চা করেন, তিনি অঙ্কের উত্তর নিয়ে যদি দ্বিধাগ্রস্ত হন, কিংবা ল্যাবরেটরির কোনো বিশেষ পরীক্ষা নিয়ে যদি সংশয়ান্বিত হন, তাহলে কি সবসময় খুব সুখকর ব্যাপার ঘটবে? এ কথা কেউ কেউ বলতে পারেন না, আমার ধারণা সবাই বলবেন না। কিন্তু আমি শুধু বিজ্ঞানের পার্সপেক্টিভ থেকে এই কথাটা বলছি না, আমি বলছি আমাদের দেশের এবং গোটা পৃথিবীর এক অর্থে সাম্প্রতিক যে পরিস্থিতি, যে অভিমুখ কাজের, ভাবনার, চিন্তা, সেই অভিমুখকে স্মরণে রেখে, সেই গতি প্রকৃতিকে মাথায় রেখে আমি এই কথাটা বলবার চেষ্টা করছি। দ্বিধা এই কথাটাকে ভাঙলে আপনারা সবাই জানেন, তোমরা সবাই জানো নিশ্চিতভাবে, যে যেমন দ্বিধা মানে সংশয়, তেমনি দ্বিধা এই কথাটাকে ভাঙলেই দুইয়ের কথা পাওয়া যাবে। দ্বিধা, দুটি স্থান, দুটি পরিসর, দুটি ভাব। যে কোনো অভিধান খুললেই দ্বিধা কথাটার অনেক অর্থের মধ্যে সংশয় যেমন আছে, তেমনি এই দুই ভাব, দুই খণ্ড, তারও কথা আছে। সবাই ছোটবেলা থেকে জানে, নতুন কথা কিছু নয়। কিন্তু কেন দুই ভাগ করার কথা হচ্ছে? আমরা যারা সাধারণভাবে আমাদের দেশের বর্তমান এবং গোটা পৃথিবীরই বর্তমান পরিস্থিতির দিকে যদি কখনো একটুখানি কাজের ফাঁকে তাকানোর সুযোগ পাই, তাহলে দেখবো, নিশ্চয়ই দেখবো খেয়াল করে, যে প্রায় কোথাও কোনো দ্বিধা নেই। নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈনিক লড়বেন, তার ক্ষেত্রে তো দ্বিধা বিষবৎ। বন্দুক তুলেছেন, তাক করেছেন শত্রুর দিকে তাকিয়ে, তখন যদি তার হাতে দ্বিধা এসে ভর করে, তার আঙুলে যদি দ্বিধা এসে ভর করে, সংশয় এসে ভর করে, তাহলে শত্রুপক্ষকে মারবেন কি করে? আর এখন তো আমরা সবাই
প্রায় যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলেরই আঙুল ট্রিগার, সুযোগ পেলেই, কখনো সুযোগ না থাকলে সুযোগ বানিয়ে নিয়ে, সুযোগ তৈরি করে নিয়ে আমরা শত্রুপক্ষকে নিকেশ করে দেবার, সাফ করে দেবার, নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টায় একেবারে নিমজ্জিত থাকে। তার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের যেতে হয় না। আমাদের চায়ের দোকানই যথেষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র, আমাদের পাড়ায় যথেষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র, আমাদের ক্যাম্পাসও কখনো কখনো যুদ্ধক্ষেত্রের মতন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সারাক্ষণ একটা মত, একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এইরকম ভাবে নিশ্চিত, ফিক্সড, আগে থেকে স্থির করে দেওয়া, শত্রু চিহ্নিতকরণ। এই শত্রু, এ তোমার কথা বলে না, এ অন্য কথা বলে, এ তোমার মত যা তার থেকে আলাদা একটা অবস্থানে থাকে, এ তোমার ভাবনাকে অ্যাডহিয়ার করে না, গ্রহণ করে না। অতএব একটা ফ্যানাটিক শত্রু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া যাকে বলে, ফ্যানাটিক শত্রু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া। সারাক্ষণ কে শত্রু, কে শত্রু, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যারা আমরা থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি প্রায়, তাদের কাছে আমি সেসব মনে থাকা আমাদের ভুলে থাকায় গিয়ে পর্যবসিত হয়। আমাদেরই দেশের এক আশ্চর্য মহাগ্রন্থ, গোটা পৃথিবীর নানা সময়ে যে গ্রন্থের কাছে এখন এইসব কথা নিয়ে বলাও ভারী ভারী মুশকিল। আমি জানি না এখানে বিজ্ঞানের ছাত্ররাই আছেন, তারা আশা করি আমাকে মার্জনা করবেন, কিন্তু গোটা পৃথিবীতে তো সত্যি সত্যি সব বা দেশের সর্বত্র তো বিজ্ঞানের ছাত্ররাই শুধুমাত্র আছেন তা নয়। ফলে তারা সবসময় আমার এই কথাকে খুব ভালোভাবে নেবেন তা হয়তো নয়। খামোখা আমি কিন্তু আমার এই কথা গীতাকে, শ্রীমদ্ ভগবত গীতাকে অসম্মান করা তো দূরের কথা, আমি বরং তাকে মাথায় করে রাখবার কথা বলবো। আমার যে মূল বলবার কথা তার সঙ্গে জুড়ে দেখবার চেষ্টা করবো। গোটা গীতাটা কি করে হয়ে উঠেছিল সে আপনারা জানেন, তোমরা জানো। গীতার যে কাহিনী ভাব, কেন গীতা গীতা হল, এও আমরা সবাই জানি। গীতা কথাটার মধ্যে আসলে লুকোনো রয়েছে ভগবানের দ্বারা গীত। ভগবান বললেন, শ্রী ভগবান উবাচ, কে ভগবান? কৃষ্ণ। এখানে ভগবান কোথায় বললেন? কুরুক্ষেত্রে বললেন। ধাপে ধাপে সাজিয়ে সাজিয়ে বললেন। কে শুনলেন? অর্জুন শুনলেন, আর সঞ্জয় শুনলেন। সঞ্জয় কি করে শুনলেন? না, কুরুক্ষেত্রে না থেকেও, যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকেও তিনি কৃষ্ণেরই বদান এরকম মজার ব্যাপার দাঁড়ালো। দেখুন, আমরা করছি পাশ থেকে, আড়াল থেকে, চুপি চুপি, খানিকটা কান পেয়ে, আমাদেরকে কেউ কিছু বলছে না। সঞ্জয় বলছেন দুজোড়া বলা আছে, এক জোড়া বলা হচ্ছে কৃষ্ণ বলেন অর্জুনকে, সে কথা কেউ শুনতে পায় না, একা সঞ্জয় শোনে। সঞ্জয় সে কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রকে বলে, সেইটা আবার আড়াল থেকে আমরা শুনি। তাহলে গীতায় আসলে একটা সিরিজ অফ কান পাতা যাকে বলে সেটি রয়েছে। আমরা কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে নেই, আমরা সঞ্জয়ের পাশে নেই, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে নেই, আমরা একটা ঠক তালে সঞ্জয়ের বলা কথাগুলো শুনে ফেলেছি। এবং ন্যাচুরালি সঞ্জয় ঠিক ঠিক শুনেছেন কিনা এই প্রশ্ন আমরা করছি না কেউ। সঞ্জয় যা শুনেছেন তাই তাই ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন কিনা, নাকি খানিকটা যাকে আমরা বাংলায় বলি জল মেশানো তা করেছেন কিনা, তাও আমরা কেউ সে প্রশ্ন তুলছি না। ঠিক যেমন আমরা অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা দেখবার সময়, আমি একটু পুরোনো কালের লোক বলে অমিতাভ বচ্চন বললাম, আপনারা অন্য কোনো নাম বসিয়ে নিতে পারেন চাইলে। সিনেমা দেখার সময় 26 তলা বিল্ডিং থেকে যখন নায়ক ঝাঁপ দেয়, তখন যেমন আমরা কেউ জিজ্ঞেস করি না যে কি করে হলো, হাড়গোড় ভাঙলো না, একটা কোনো প্রবলেম হলো না, যেমন আমরা বিশ্বাস করি ন্যারেটিভকে, গল্পকে, আখ্যানকে,
এখানেও আমাদের তেমনই বিশ্বাস করতে হয় যে না, নিশ্চয়ই সঞ্জয় ঠিক ঠিক বলছে। কৃষ্ণের দ্বারা যিনি এই বিশেষ শক্তি পেয়েছেন, তিনি কেন খামোখা বানিয়ে বলতে যাবেন? অতএব আমরা প্রশ্নকে আপাতত স্থগিত রেখে এই গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং দেখতে পাই সঞ্জয় কৃষ্ণের কথা হুবহু উপস্থিত করছেন। এই আড়াল থেকে শোনা কাহিনীর অনেক পরত আছে, আপনারা জানেন, তোমরা জানো। বারবারই আপনি তুই আমি আর চেঞ্জ করবো না, হ্যাঁ, যখন যেরকম আসবে সেরকম বলবো। সবাই জানি কৃষ্ণকে সামনে পেয়ে অর্জুন আর যুদ্ধ করতে চাইছেন না। কৃষ্ণ তাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, ধাপে ধাপে অনেকগুলো পর্বে, এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে সমাপ্তির কাছাকাছি গিয়ে কৃষ্ণ যখন প্রায় জিতে গেছেন এই গোটা লড়াইটা, অর্জুনকে আবার ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে তোলা যাকে বলে, অর্জুনের সমস্ত বিষাদ, সমস্ত নিরুদ্যম হতোদ্যম অর্জুনের যাবতীয় যে বিষণ্ণতা তাকে প্রায় কাটিয়ে ফেলেছেন, যখন শেষে তিনি বলেন, এই তোমাকে বললাম বাবা, যা বলা এবার তুমি বুঝে করো, এবার তোমার যা যেমন মনে হয়, যেমন তোমার ইচ্ছা হয় তেমন তুমি করো। কিন্তু আমার কথাটুকু মূলত সীমাবদ্ধ থাকবে একেবারে প্রথম অংশটুকু। আমি কথা বলছিলাম একটু গীতা কেন হলো, গীতা কেন লেখা হলো, এটি আমার মূল বিবেচনার কথা। তার থেকে আমি ওই দ্বিধার প্রশ্নে আসবো। প্রথম অধ্যায়ে একটা লম্বা বিবরণ পাবো আমরা গীতায়, যেখানে দেখা যাবে যে অর্জুন কৃষ্ণকে বলছেন যে এত সমস্ত লোকজন, সৈন্যবাহিনী, ওদের আমাদের, এসব দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছে যে কি কারণ এই যুদ্ধে, কারাই যুদ্ধ করতে এসছে। কৃষ্ণকে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে, ক্লান্ত ভাবে, খানিকটা একই সঙ্গে কথা মুখ থেকে বেরোচ্ছে না প্রায় বিষণ্ণতার কারণে, তিনি কৃষ্ণকে বলবেন যে জনার্দন, তুমি দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে না, উভয়ের মধ্যে, দুই সেনাবাহিনীর মাঝখানে তুমি রথ নিয়ে যাও। কেন না, আমি দুই সেনাবাহিনীর মাঝখানে রথ পৌঁছে রথে করে গিয়ে দেখতে চাই যে দুই দিকে কারা কারা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। আমি প্রশ্ন করতে পারি, মানে অর্জুন কি শিশু? যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, দামা বেড়ে গেছে, যুদ্ধের আগে পরামর্শ হয়েছে, কারা কারা লড়বে, মারবে, কে নেতা হবে, সব ঠিক হয়েছে। বলছি খোকা, তুমি জানো না কারা কারা যুদ্ধে আছে? যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুহূর্তে তুমি কৃষ্ণকে বলছো যে মাঝখানে রথ নিয়ে থামাও, সেখানে দেখো কারা কারা যুদ্ধ হচ্ছে। এ আবার কি ছেলে মানুষ, সবই তো জানো। তাহলে এইখানে কার্যত সেই মজার প্রশ্নটা এসে দাঁড়াচ্ছে যে কৃষ্ণকে অর্জুন যখন বলছেন যে মাঝখানে চলো দেখতে চাই, তখন আসলে অর্জুন নাম দেখতে চাইছে তা নয়, মুখ দেখতে চাইছে। কারা কারা, কারা কারা তালিকা আমার কাছে আছে, জানি কারা কারা, রাম সাহেব, যদুমুদু সব জানি, কিন্তু মাঝখানে নিয়ে চলো মানে আমি তাদের মুখ দেখতে চাই, এইটা অর্জুন বলতে চাইছে। খোকা নয়, আমি একবার চেহারা দেখতে চাই, যাকে হত্যা করবো তার মুখ। এই কথাটাই সেই মজার কথা, যেটা অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ, আমি জানি না তোমাদের ফাঁসি অনুষ্ঠানের আগে আগে এইসব রবীন্দ্রনাথ, গীতা, কৃষ্ণ এসব নিয়ে কথা বলে তোমাদের কি লাভ হবে আমি জানি না, তবু আমাকে বলতে ডেকেছ, আমার কিছু পারবো না, যেটুকু পারবো সেটুকু বলি। 20-25 মিনিট আর লাগবে, তারপরে তোমরা তোমাদের অনুষ্ঠানে আবার আল্লাহরে করে ফিরে যেতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ অনেক কাল আগে 1930-এর দশকে একবার পারস্য গেছিলেন, ইরান। তো সেখানে যাওয়ার সময় তিনি তাকে প্লেনে করে যেতে হয়, এরোপ্লেনে। সেই এরোপ্লেনে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা তিনি পারস্যে নামক বইয়ের মধ্যে খুব চমৎকার করে বলেছেন। তাতে যখন প্লেন আকাশে উড়লো, তখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ইন্টারেস্টিং সেটা, আকাশে প্লেন যখন উড়লো তখন উপর থেকে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখছেন রবীন্দ্রনাথ কেমন লাগে। তো দেখছেন খুব ছোট্ট, একেবারে ক্ষুদ্র, প্রায় চেনাই যায় না, পুতুলের মতন সব লোকজন বা মাঠ জমি সব পড়ে আছে। তো সেইটা বলতে গিয়ে তার হঠাৎ তখন মনে পড়েছিল যে এই দূরত্ব নামক কথাটা, এবং উনি গীতা প্রসঙ্গ তখন তুলে নিয়ে এসেছেন। এই যে এত দূর থেকে নতুন সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, এই যে আকাশ থেকে বোমা বিসর্জন করে, বোমা
নিক্ষেপ করে, বোমা ছাড়ে, বোমা ফেলে, তার একটা যুক্তি উনি আবিষ্কার করছিলেন কতকটা এরকম। গীতার প্রসঙ্গ সেখানে তিনি তুলে নিয়ে আসেন যে যদি তোমাকে দূর থেকে মারতে হয় তাহলে তোমার হাত কাঁপবে, কেমন কিনা? এই যে ধরো আধুনিক ব্যবস্থায় যে যুদ্ধফুদ্ধ ক্ষেত্রে লোকে ঢাল তলোয়ার ঝঞ্ঝনিয়ে নেমে পড়লো, কাটাকাটি করলো, যেমন হতো আর কি আগে ওই রামায়ণ বা মহাভারতের সিরিয়ালে যেরকম দেখতে পাওয়া যায়, হর হর মহাদেব বলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একজন আরেকজনের গায়ে আর ঝনঝন করে সন সন করে আওয়াজ হচ্ছে। ওরম তো আর সত্যি সত্যি যুদ্ধ আর হয় না কখনো। এমনকি সীমান্তে যেরকম যুদ্ধের কথা আমাদের মাঝে মাঝে দেখা হয় বিভিন্ন নিউজ টিউজে, সেরকম কোনো যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধ এখন কমপ্লিটলি আড়াল থেকে হয়, তো বহু দূর থেকে হয়। তো রবীন্দ্রনাথ ওখানে লিখছেন যে দূর থেকে যুদ্ধ হয়, যে বোমা ফেলছে সে জানে না কোথায় বোমা ফেলছে, কার গায়ে বোমাটা ফেলছে, কোথায় গিয়ে পড়ছে। এইটার একটা খুব ইতিবাচক দিক আছে। কেন ইতিবাচক দিক কিরকম? ইতিবাচক মানে মজা করে বলছি, যুদ্ধের কোনো ইতিবাচক দিক থাকতে পারে না। তো কেন না, এই কারণে যে বোমা যে ফেলছে তার কোনো দ্বিধা হয় না, কারণ সেটা কাউকে দেখতেই পাচ্ছে না, সে কেবল একটা বোতাম টিপছে এবং একটা বোতাম টেপার মাধ্যমে সে একসঙ্গে 4000, 5000, 10,000, 20,000 লোককে মেরে ফেলতে পারছে একটা বোতামে। বারবার সাঁই সাঁই করে তীর মারতে হচ্ছে না। এবং যাকে মারলাম মুখ হাঁ করে রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠলো, সে ধাই করে পড়ে গেল চোখের সামনে। এই দৃশ্য, মৃত্যুও হলো, অথচ মৃত্যুর বিভীষিকাও আমাকে ফেস করতে হলো না। আরাম না? চমৎকার। কত স্মুথ ভাবে মারা যায়, এটা তো আমাদের সভ্যতার একটা মাপকাঠি না? আমরা কত স্মুথ, যে মরবে সে টেরটিও পাবে না যে সে ধা করে মরে গেল। এইটা আবিষ্কার করাই তো সভ্যতার বিরাট একটা উচ্চতা চায় না। একদিক থেকে ভেবে দেখলে দিয়ে মাথা ঠেকতে ঠেকতে মারতাম অসভ্য যখন ছিলাম, এখন এমন করে মারছি যে মারছে এবং যে মরছে তারা দুজনের কেউই প্রায় টের পাচ্ছে না, অথচ মরে যাচ্ছে। তো প্রসঙ্গে ফিরি আবার, গীতায় সেই মজার কাণ্ডটি ছিল যে দূর থেকে দেখছি, কতগুলো নাম কেবল। অর্জুন প্রথমেই বললেন যে না, দূর থেকে দেখবো না, আমি মুখ দেখতে চাই, কাকে মারবো তাকে দেখতে চাই সামনে থেকে, ওইখানে রথ নিয়ে চলো। তো কৃষ্ণ কি আর করবেন, মাঝখানে রথ নিয়ে গেলেন এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে দূরত্ব নামক যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় ব্যাপার, যেটা থাকলে একজন মানুষ মারতে আরাম পায় বা মারবার সময় তত কষ্ট পায় না, তার তত খারাপ লাগে না। মানে ন্যাচারালি এখানে খেয়াল রাখতে হবে, যে মরছে তার যে কষ্ট, তার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে বেশি বিবেচনা করার কথা যে মারছে তার কষ্ট। মেরে ফেলে খুব কষ্ট হবে না, তো এটা ভেবেচিন্তে দূর থেকে মারার একটা বন্দোবস্ত করা হয়েছে আর কি। তো তাতে কৃষ্ণ যখন নিয়ে গেলেন, এবার সামনে দাঁড়িয়ে পরপর মুখ দেখছেন অর্জুন, একের পর এক নাম করছেন, এ অমুক, এ তমুক, এ সে। এই যে ধরো দাঙ্গাকারীরা মাঝে মাঝে দেখবে, সবসময় হয় না, সব কি আর গীতাতে আছে এরকম বললে হবে? গীতার বাইরেও কিছু কিছু আছে। তবে দাঙ্গাকারীরা মাঝে মাঝে দেখবে যে মুখ চোখ বেঁধে রাখে গামছা টামছা দিয়ে, চোখটা আলতো করে খোলা, এবং প্রায় নির্বিচারে দিক সেদিক না তাকিয়ে তারা অস্ত্র চালাতে থাকে। তার একটা কারণ হয়তো এরকমও হতে পারে যে মারবার সময় সে কিছুতেই দেখতে চায় না যে কাকে মারছে, কাকে হত্যা করছে। কারণ ওটা দেখতে পেলে শেষ মুহূর্তে মারার মুহূর্তটুকুতে তার হাত কেঁপে গেলেও যেতে পারে, সব সে ভাবে হয়তো, তাই মুখ চোখ সব কেঁপে রাখে, চোখ বন্ধ করে মারে। তো কৃষ্ণ তো নিয়ে গেলেন অর্জুনকে এবং সে দেখে ফেললো। দেখে ফেলার পর অর্জুন আরো কাতর হয়ে পড়ল। কাতর হয়ে তিনি কি বললেন? তিনি এই সংশয়ের কথা বললেন, এই দ্বিধার কথা বললেন, যাই পাবো, দেখে ফেলেছি যেহেতু আমি আর পাবো। গীতার সেই প্রথম অধ্যায়, তার থেকে ছোট্ট দু একটা জায়গা আমি তোমাদের একটু পড়ে শোনাব, যেখানে অর্জুনকে কৃষ্ণকে অর্জুন যুদ্ধ কেন সে করতে পারবে না সে কথা উল্লেখ করছে, জানাচ্ছে। যার উপরে ভর করে এরপরে বাকি গীতা তৈরি হবে। এই দ্বিধা কি করে অতিক্রম করা যায়, সংশয় কি করে অতিক্রম করা যায়, তার কথা কৃষ্ণ পাতার পর কথা বলবেন।
গোটা গীতাটাই প্রথম অধ্যায় বাদ দিয়ে বাকি সমস্তটাই কতগুলো অধ্যায়ের মধ্যে একের পর এক অমুক যোগ অমুক যোগ, এটা যোগ সেটা যোগের কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ গিয়ে পৌঁছবেন যে অতএব বৎস অর্জুন তুমি যুদ্ধে যাও, যুদ্ধ করো, মারো, এই কথাই শেষ করতে। আমি ওসব দিকে যাব না, আমি শুধু প্রথম অধ্যায়, তারও শুধু ওই অংশটুকু যেখানে অর্জুন কৃষ্ণকে এসব কথা বলছেন, যে কারণে গোটা গীতাতে মহৎ কাব্য আছে, অসম্ভব চমৎকার সমস্ত কবিতার নানা ভাব ফকর আছে, ঐশ্বর্য আছে, নানান স্ফুলিঙ্গ আছে, বারবার পড়া যায়, সে কারণে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন আধুনিকের কাছে কেন গীতা এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নয়, শাস্ত্র হিসেবে নয়, কৃষ্ণ উবাচ বলে নয়, ভক্তিযোগের কথা বলেছে তার জন্য নয়, তাছাড়াও একটা আধুনিক গ্রন্থ হিসেবে, একটা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির, আধুনিক প্রশ্নের একটা গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট হিসেবে কেন গীতা প্রাসঙ্গিক, সেইটার উত্তর লুকোনো আছে প্রথম অধ্যায়ে এই অংশটুকু, যে অধ্যায়ের নাম হচ্ছে অর্জুন বিষাদ যোগ। ওই বিষাদটুকুকে বা ওই প্রশ্ন বা সংশয়টুকুকে, ওই দ্বিধাগ্রস্ততাটুকুকে আমি আজকে বিজ্ঞানীদের কাছে, নতুন বিজ্ঞানীদের কাছে, গবেষকদের কাছে আর একবার রিটারেট করতে চাইছি। জানা কথা, আমি কোন নতুন কথা বলছি তাই না, কেন বলছি এই অর্জুনের কথা থেকে সেটা খানিকটা টেন পাওয়া। গীতা অনেকেরই এখানে পড়া, বুঝে পড়া, বুঝে পড়া, অনুষ্ঠান করে পড়া, শোনা, সকলেই আছে। আমি বাংলা তর্জমাই এই অংশটুকু পড়বো, আমারই করা তর্জমা, ফলে খানিকটা তার মধ্যে ভ্রান্তি নাও যদি বলি, খানিকটা দুর্বলতা তার মধ্যে আবিষ্কার করার শব্দ কিছু নয়, আছে আর নিশ্চিত। কিন্তু তবুও সংস্কৃত পড়ার থেকে এক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ করে পড়াটাই ঠিক হবে, আমি যা বলতে চাইছি সেই। যারা তোমাদের মধ্যে খানিক ছন্দের ধারণা আছে তারা জানো যে মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ বলে একটা ছন্দ আছে বাংলায়, মোটামুটি পয়ার প্যাটার্নের, ওই মহাভারতের কথা অমৃত সমান যে প্যাটার্নে চলে, কতটা সেই রকমই চাল, বহু তেমন নয়, কিন্তু চাল কতকটা কাছাকাছি। এই অনুবাদটাও কতকটা সেই রকম চালকে মাথায় রেখে করা, ঠিক ওই 14 মাত্রা নয়, আর একটু বেশি, মহাপয়ার বলা হয় এটাকে, নামে কিছু আসে না, গুরুত্ব দিতে হয়। যখন নিয়ে গেলেন কৃষ্ণ অর্জুনকে সামনে, তারপর বলছেন এরকম, বিশ্ব দ্রোণ প্রমুখ সকল মহিপতির সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পার্থ দেখো কুরুপক্ষ সমবেত। অর্জুন তখন দুই সৈন্য দলে দেখেন একে একে উপস্থিত রয়েছেন পিতৃব্যেরা, পিতামহেরাও, রয়েছেন আচার্যেরা, মাতুল ও ভ্রাতা পুত্রগণ, এমনকি পৌত্রেরাও, বধূদের পিতাও আছেন, সখা ও শহীদ বর্গ রয়েছে হাজির দুই পারে। অর্জুন কিন্তু এক পা দেখেন না, দুই পা দেখেন। খেয়াল করতে হবে, গীতা বলছেন এটা, যদি অর্জুন এক পা দেখতো, মানে আমি তো এই পক্ষে এলো, এই পজিশনটা খুব জরুরি। গীতা এই পজিশনটা আমাদেরকে দিয়েছে, দেখবার জন্য অনুরোধ করেছেন তাকে। তফাৎটা খেয়াল করে দেখুন না, যদি এমনটা হতো অর্জুন সে কৃষ্ণকে বললো কাকে মারতে হবে তাদের মুখটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম, তাহলে আমি এ পার থেকে ও পার দেখতাম, এটা একরকম দেখা। আমি যদি এপার থেকে ওপার দেখি, তাহলে আমার সেই দেখাতে আমার এবার উপস্থিত থাকবে, কিন্তু আমি এবারকে সম্পূর্ণ বাদ দিই। এবার মানে কি? এবার মানে এবারের স্বার্থ, এবারের মনোভঙ্গি, এবারের অ্যাটিটিউড, এবারের ইচ্ছা, এবারের ফিলসফি, এসব নিয়ে আমি দেখবো ওপারকে। কিন্তু অর্জুন এবার থেকে দেখতে জানি। অর্জুন বলছেন, উল্লেখ করছেন যে সেনায়ু ভয়ের মধ্যে উভয় সেনার মাঝখানে মধ্যস্থান, যেখান থেকে দুই পা দেখা যায়। অর্জুন অতএব কেবল পূর্বপক্ষে দেখছেন না, ওখান থেকে পাণ্ডুপক্ষ দেখছেন। ফলে অর্জুন শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষ পারের অ্যাটিটিউড, দৃষ্টিভঙ্গি, মত, কর্ষণ অনুযায়ী অন্ততপক্ষে এখন দেখছেন না। ফলে অর্জুনের দেখাটা খেয়াল রাখতে হবে, যথাসম্ভব অবজেক্টিভ, যথাসম্ভব। এই দৃশ্য
এই বন্ধু সকলের উপস্থিতি দেখে বিষাদে বিষাদে ভিজে কৃপাবিষ্ট অর্জুন উবাচ। বিষাদে বিষাদে ভিজে, কেন এই দৃশ্য দেখে বিষাদে ভিজলেন? কেন কেন বিষাদে ভেজার কথা বলছি? বিষাদ এসে যেন তাকে, ভেজা শব্দটা মূল গীতায় নেই, এটা অনুবাদ করতে গিয়ে খানিকটা চলকে ওঠা শব্দ ব্যবহার করে, মানে খানিকটা জোর করেই এসে পড়া, হামলে পড়া শব্দ। বিষাদ আমাদেরকে ভেজায়, বেসিক্যালি সিক্ত করে তোলে। জানি আমরা নিশ্চয়ই দুঃখ আর বিষাদের মধ্যে তো অনেকখানি তফাৎ আছে। আমরা দুঃখিত হই, চট করে বুঝতে পারি যে এটা দুঃখ, কিন্তু বিষাদ এইটা লোকেট করা খুবই কষ্টকর কাজ। বিষাদ কিরকম খানিকটা জানো তো? ব্লটিং পেপার জানি আমরা, এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না তত। এককালে ব্লটিং পেপারের খুব চল ছিল কালি পড়ে গেলে শুকোনোর জন্য। আর সে কালিও নাই, সে ব্লটিংও নাই, কালি শুষবারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না আর কে। প্রথম থেকেই সব মাপা কালিতে আমরা অভ্যস্ত। যেমন আমাদের হাসি এখন মাপা হয়েছে, তেমনি আমাদের কালিও এখন মাপা, বেশি পড়ে না। তো যাই হোক, তো সে ব্লটিং পেপার যখন ছিল আমাদের ছোটবেলায় পেতাম, বা অন্যরা এখনো দেখে থাকবে কেউ, ব্লটিং পেপারে দেখবে যখন কালি শোষে তখন সেই কালির চলনটা, তোমরা তো বিজ্ঞানী, তোমরা চাইলেই এসব দেখতে পারো কখনো কখনো, কিন্তু দেখো এইসব দেখতে গিয়ে ল্যাবরেটরির মূল কাজে কখনো বিঘ্ন না ঘটে যায় যে আচ্ছা তুমি কি করছো এখন গবেষণার কাজ না করে? স্যার একটু ব্লটিং পেপারে কালি শোষা দেখছিলাম। এটা বললে তো খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু অবসর সময় কখনো দেখতে পারো, খুবই বিউটিফুল ব্লটিং পেপার যেভাবে কালি শোষে, খুব আলতো করে খানিক এলোমেলো ভঙ্গিতে একটু একটু করে এগোই প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের দিকে, ভেতরের দিকে। এবং সেই ব্লটিং পেপারের কালির চলনটা যদি খানিকটা কখনো মন দিয়ে খেয়াল করে দেখো, দেখতেও পারো, মনেও হতে পারে যে এই চলার মধ্যে একটা দ্বিধা আছে। কালি কিন্তু চাঁ করে ধাঁ করে ছুটে চলে যায় না, একটু একটু করে যায়। একবার যায়, একটু থামে, আবার একটু যায়, আবার একটু থামে। কেমন বন্দুকের গুলির মতো যায় না, রয়েস হয়ে যায়। তো ওইটা কতটা বিষাদের মতন। যখন বিষাদ আমাদেরকে আক্রমণ করে, বিষণ্ণ হয়েছে নিশ্চয়ই সবাই কখনো না কখনো জীবনে একাধবার। বিষণ্ণ না হলে কিন্তু মানুষ জন্মই বৃথা, বুঝলে কিনা? কারণ দুঃখ ফুক্ষ অন্য কারো কারো হতে পারে, অন্য প্রাণীরও হয়। বিষাদ মানুষ ছাড়া অন্য কারো তেমন হয় বলে মনে হয় না। ফলে মানুষ হয় যে কয়েকটা কারণে, তার মধ্যে বিষাদ হওয়ার ক্ষমতা, বিষণ্ণ হওয়ার ক্ষমতা, এইটা একটা খুব জরুরি ব্যাপার। তো সেইটে বিষাদ অতএব আমাদেরকে ভেজায়, ভেতরে ভেতরে নরম করে ফেলে, ঠিক কাতর করে ফেলে না, হ্যাঁ, খানিকটা সিক্ত করে তোলে। তো অর্জুন প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা কতটা বিষাদেরই মতন। এ ঠিক দুঃখ নয়, এদেরকে মারবো এটা ভেবে অর্জুন খানিকটা বিষণ্ণ, ভিজে আছে। এবারে অর্জুনের সেই মূল কথাটা, হে কৃষ্ণ, এ মহারণে স্বজন নিধনে কোনো শ্রেয় দেখি না তো, চাই না বিজয় আমি, রাজ্যও না চাই, এমনকি আজ আর সুখের আকাঙ্ক্ষাটুকু নেই। রাজ্য লাভে কি দরকার, ভোগের কি প্রয়োজন, হায় এমতো বাঁচায় কৃষ্ণ কোন লাভ, যাদের কারণে রাজ্য ভোগ সুখ আকাঙ্ক্ষা, তারাই তো মরণ আশায় সব পিছু টান ছেড়ে সমাগত রণক্ষেত্রে আজ। পিতা পুত্র পিতামহ গুরু আর মাতুল শ্বশুর কিংবা পৌত্র শ্যালক সম্বন্ধী কত, হে মধুসূদন, এরা যদি হত্যাও করেন তবু কিছুতেই এদের হননে কোনো আগ্রহ দেখি না আমি নিজে। রাজ্য বহুদূর, সারা পৃথ্বী কিংবা ত্রিভুবন যদি লাভ করি, এ হননে তবুও নারাজ থাকবো আমি। এইটা ফাইনালি অর্জুন যখন বলে যে আমি যদি গোটা পৃথিবীও আমাকে দাও, রাজ্য তো দূরস্থ, একটা একখণ্ড ভূমি, গোটা পৃথিবী যদি লিখে দাও, তাও আমি এই হননে নারাজ। এইটা সে বলে। এবং শেষ পর্যন্ত এইটা সে কতগুলো সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে, সম্পর্কিত। দেখো খেয়াল করে যাদের কথা সে বলছে, কারা কারা আছেন, প্রত্যেকটি কিন্তু অর্জুন বলে কতগুলো রিলেশনের কথা। ইনি মাতুল, ইনি গুরু, ইনি আচার্য। যখন অর্জুন তালিকা তৈরি করে তখন কিন্তু অর্জুন কোনো নাম বলে না। কৃপাচার্য আছেন না, এটা বলছে না। ওখানে তো বিদুরকে দেখছি না, তা বলছে না। ওখানে তো শল্যকে দেখলাম না, তা বলছে না।
বলছে ওখানে দেখলাম আচার্যকে, মাতুলকে, গুরুকে, ভ্রাতাদেরকে, এমনকি পৌত্রদেরকে পর্যন্ত, এইটা বলছে। খেয়াল করে দেখো, অর্জুন যা বলছে তাকে ডিকোড করলে, তাকে ভেতর থেকে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে অর্জুন কাতর কেন না, অর্জুন ক্যান ডিসকভার দ্য রিলেশনশিপ। যদি সেটা না করতে পারতো তাহলে অর্জুনের দ্বিধা হতো না। যে কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদেরকে এরকম ভাবে নিঃসম্পর্কিত করে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। রাষ্ট্র যখন সৈনিকদেরকে তৈরি করে তখন এই নিঃসম্পর্কিত, কোন সম্পর্ক নেই তার কোথাও, এভাবেই তাকে তৈরি করার চেষ্টা হয় সচরাচর। সে প্রায় যন্ত্রের মতন। তারপরেও কখনো কখনো সৈনিকদের কোনো কোনো মেমোয়ার যখন আমরা পরে পরে পড়ি, তখন দেখা যায় যে না, মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত হওয়া এইটা একটি অমানবিক কাজ। মানবিক কাজটি হচ্ছে সম্পর্কিত হওয়া। এটি মানুষের কাজ, এটি মানুষের ধর্ম, প্রধান ধর্ম। অনেক বড় বড় বইপত্র আছে মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের বই আছে, তোমরা পড়েছো বা জানো, রিলিজিয়ন অফ ম্যান, মানুষের ধর্ম। কাছাকাছি এক বই নাও, কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি। অনেক বড় বড় ভালো ভালো কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমি একটু আস্পর্ধা করে বলতে চাই সোজা কথায় যে মানুষের প্রধান ধর্ম হচ্ছে টু বি রিলেটেড। কমপ্লিটলি রিলেশনহীন যে মানুষ, রিলেশন মানে আমি বলছি না যে কাকা বাবা জ্যাঠা পিসি বউ বর, এই রিলেশনের কথা বলছি না, অফ এনি কাইন্ড, রিলেটেড টু এনিথিং। সে আকাশ বাতাসও হতে পারে, বাড়ির পোষ্য হতে পারে, ফুল গাছ হতে পারে, নদী মাঠ হতে পারে, কালচারেশন অফ সায়েন্স বিল্ডিং তাও হতে পারে, কিন্তু সাম কাইন্ড অফ রিলেশনশিপ, এটি মানুষকে মানুষ বানায়। ফলে যেখানে রিলেশনের ঘাটতি সেখানে উনমানবত্ব মানুষের থেকে এক কাঠি নিচে, উনমানব, সে অমানবের দিকে তাকে যাত্রা করতে হয়। ফলে যখন আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক বানাতে হয় তখন কার্যত ওই একরকম ভাবে এই সম্পর্কের প্রসঙ্গটুকুকে, বাকি সব সম্পর্কের প্রসঙ্গটুকু সম্পর্কে নিরাসক্ত, আসক্তিবিহীন, সংযোগবিহীন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। তারপরেও কখনো কখনো কেউ কেউ করেন, সম্পর্কিত হয়ে ওঠেন। কারণ দেখবে যুদ্ধক্ষেত্রে মেমোয়ার যারা লিখেছেন, অনেক রকম ব্যাপার থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে গেলে নানা রকম ইনটক্সিকেশন দরকার হয়। বেতন একটা ইনটক্সিকেশন, তোমাকে অনেক পয়সা দিচ্ছি, তুই মারবি না কেন, তোর এই সুযোগ দিচ্ছি, ওই সুযোগ দিচ্ছি, তোর বাড়িতে ছেলে পুলে সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো, তোকে সস্তায় জামা কাপড় দেবো, তোকে এটা দেবো সেটা দেবো, রিটায়ারমেন্টের পর তোকে অন্য চাকরির বন্দোবস্ত করে দেবো, এসব অনেক কিছু বলা হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো, তাতেও যখন না হয় তখন আরো কতগুলো বাড়তি কথা বলা হয় যে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তুমি দেশের জন্য করছো এই কাজ, সেটা দিয়েও তার সঙ্গে ব্যাপারটা ঘটানো হয়। কিন্তু তারপরেও দেশের জন্য কি করছি না, দেশের জন্য সৈন্যরা তো শুধু দেশ রক্ষা করেন তা নয়, প্রাথমিকভাবে তাদেরকে তৈরি করা হয় দেশ রক্ষা করা হবে, এইটাই তোমাদের কাজ, যদি বাইরের শত্রু মারে তখন আটকাতে হবে, এইটাই তোমার কাজ। কিন্তু তারপর তো তা হয় না শেষ পর্যন্ত। দেশ রক্ষার জন্য অন্য দেশ দখলও জরুরি, এইটা তখন তাকে শেখানো হয়। যখন তুমি 2000 মাইল দূরে গিয়ে আর এক দেশে বোমা ফেলে আসছো, তখনও তোমাকে মাথার মধ্যে গুনগুন করানো হচ্ছে, আরে এটা ফেলতেই হবে, না হলে তোর দেশ চলে যাবে যে। তখনও তুই দেশ রক্ষা করছিস। কোথায় করছিস? 2000 মাইল দূরে। শুধু সীমানাতেই আমি দেশ রক্ষা করি তা নয়, 2000 মাইল দূরে গিয়ে বোম ফেলে আসি, তাও দেশ রক্ষার নামে করে আসি। তোমাদের মনে থাকবে শার্লক হোমসের গল্পের প্রথম ওয়াটসনের সঙ্গে যখন হোমসের প্রথম দেখা হয়, সাক্ষাৎ হয়, সেই সাক্ষাৎকারটা ভারী মজাদার ছিল। হোমস তো যা করে আর কি, দেখছি না এরকম ভাব করে টকাটক করে নানা রকম কথা বলে দেয়, এই করেছো সেই করেছো, তোমার তো এই বাড়িতে এই থাকে, তুমি ওই ডান দিকে পাশ ফিরে ঘুমো, তোমার নাক ডাকে, নানা রকম কথা সে বলে ফেলতে পারে। তো ওয়াটসনকে প্রথম দেখে হোমস অনেক কথার মধ্যে একটা কথা বলেছিল যে আফগানিস্তান থেকে যুদ্ধ করে ফিরেছো। তা আমি প্রথমবার পড়তে গিয়ে ছোটবেলায় অতটা খেয়াল হয়নি, পরে পড়তে গিয়ে মনে হলো যে আরে আমরা তো জানি আফগানিস্তানে ব্রিটিশেরা বা ওই যুক্ত শক্তি নেটো ফেটো যা আছে, নেটোকে কতটা পেটোর মতো শুনতে লাগে বুঝলে, কিন্তু কোনো মিলই নেই, কোথায় নেটো আর কোথায় পেটো। কিন্তু যা হোক, এনএটিও যখন আছে তখন হয়। তো আফগানিস্তানে তারা এই হালামলে আমাদের ছোটবেলায় তারা আক্রমণ করেছিল, তালিবান সব উঠেছিল, এসব কথা ভেবেছিলাম। তারপর দেখলাম ওমান তা নয়, এই আফগানিস্তান বা গোটা বড় ভূখণ্ড, তাতে ব্রিটিশেরা সৈন্য পাঠাচ্ছে সে কবে থেকে, দখল করাই যার কাজ,
দখল না করে থাকতে পারে না। একদল লোক থাকে না, দেখবে খেয়াল করে, আমাদের চারপাশেও থাকে, সব সময় থাকে, যে খুব অস্বস্তি হচ্ছে, চোয়া ঢেকুর উঠছে, হজম হচ্ছে না, কেন না দখল করতে পারছি না কিছু, মানে কিছু একটা দখল করতে পারলে খুব শান্তি হয়, এরকম কিছু লোক থাকেন। তো এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কতকটা এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদও কতকটা এরকম, যে ওদের ঘুম হবে না রাত্রের বেলায় যদি আজকে কি করেছে না, আজকে একটাও দখল হয়নি না, তাহলে খুব কষ্টের কথা, বেদনার কথা, দখল না করলে কি হয়। তো সেই আফগানিস্তান যুদ্ধের কথা শার্লক হোমস ওয়াটসনকে বলেছিল যে তোমার গায়ে সব দাগ ফাগ দেখছি, নিশ্চয়ই আফগানিস্তান থেকে এসছো। তো তখন ওয়াটসনের মতো লোক যেত, এবং ওয়াটসন পরে তোমাদের খেয়াল থাকবে কোথাও কোথাও মাঝে মাঝে এই যুদ্ধের ক্ষত বহন করত, মাঝে মাঝে একটু আটকে উঠতো, একটু ভয় পেয়ে উঠতো রাত্রির বেলা। ভয় পাবে কেন? ও মা, এত বড় সৈনিক, এত লোককে মেরেছো, তা কিসের ভয় তোমার? তুমি কেন রাত্রির বেলায় হঠাৎ করে কেঁপে ওঠো? এই অর্জুনের কার মতো হঠাৎ তার মাঝখানে অর্জুন একটুখানি জেগে ওঠে। এখন অনেক আমেরিকান সিরিজ হয়, দেখতে পাওয়া যায়, অনেক আমেরিকান সিনেমাও দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র ফেরত সৈনিকেরা পরে দেশে ফিরে এসে মাঝে মাঝে এরকম কাউন্সেলিং করাতে যায়, কেন না খুব মেরেছি, মেরে এবারে, তখন তো মেরে গেছি, নিঃসম্পর্কিত ছিলাম, তাই আমাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে মারবার সময় নিঃসম্পর্কিত থাকো, কাকে মারছো দেখো না, অতএব দূর থেকে মারো, সামনে পড়ে গেলেও চোখ বন্ধ করে মারো, কারণ তা না হলে তো মরবার সময় যে লোকটাকে তুমি মারছো, হঠাৎ মৃত্যুর আগের মুহূর্তে সেই লোকটা তোমার সামনে একটা যদি আয়না ধরে দেয়, তার চোখে যদি একবার তুমি আয়না আবিষ্কার করে ফেলো, আর যদি তুমি তখন তার মৃত্যু দৃশ্যের মধ্যেখানে নিজের মৃত্যু দৃশ্যকে একবার দেখে ফেলো, তাহলে কিরকম হবে? তাই সম্পর্কহীন হতে হবে, কোথাও কোনো আয়না নেই। কিন্তু তারপরেও কখনো কখনো দুঃস্বপ্নের মাঝখানে এই সম্পর্ক ভেসে ওঠে, যতই তাকে তুমি চেপে রাখো। আমি বলছিলাম একটু আগে, মানুষের ধর্ম হচ্ছে সম্পর্কিত হওয়া, তাকে অধার্মিক করে, তাকে ধর্মচ্যুত করে সম্পর্কবিহীন করে তোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তবুও কখনো কখনো এই ওয়ার ক্রাইমের অংশীদার আমি, এইটা মনে করে কোনো কোনো সৈনিক তাদের কোনো কোনো মেমোয়ারে লেখেন এ কথা, যে আমি খুব ট্রমায় ছিলাম, তারপরে ভয় পেতাম, আটকে উঠতাম, দু হাতে ভয়ঙ্কর রকম রক্ত লেগে আছে বলে মনে করতাম। এই আজকের নতুন কথা না, তোমরা ম্যাকবেথের কথা জানো নিশ্চয়ই, শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ, লেডি ম্যাকবেথ আর ম্যাকবেথ এই দুজন মিলে রাজাকে, ডানকানকে হত্যা করেছে, মেরেছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে পরের দিকে মেরেছে তো মেরেছে, তারপরে ম্যাকবেথ বিরাট ক্ষমতা টমতা হয়েছে সব, কিন্তু তারপরে কিছুদিন বাদে, মারার সময় কিছু মনে হয়নি, কিছুদিন বাদে হঠাৎ করে তার মনে হতে থাকে যে হাতে প্রচুর রক্ত লেগে আছে, আর রোজ জলের সামনে, বেসিনের ট্যাপের সামনে হাত রেখে কচলে কচলে হাত ধুতো। কি করছো? না, হাত ধুচ্ছি। কেন ধুচ্ছো? রক্ত মুছছি। রক্ত তো নেই, কিন্তু এই হাত কচলানো তখন তার অভ্যেস হয়ে গেছিল। বিখ্যাত লাইন আছে ম্যাকবেথের এরকম, যে গোটা আরব সাম্রাজ্যের সমস্ত পারফিউম যদি তুমি নিয়ে চলে আসো, তা সত্ত্বেও হাতে এই রক্তের গন্ধটা তাতে ঢাকা যাবে না, মোছা যাবে না। ওই গন্ধটা আসলে কিসের গন্ধ বলো তো বাবা? ওই গন্ধটা হচ্ছে আসলে ওই সম্পর্কের রেসিডুয়াল। যদি সম্পর্ক না থাকতো, যদি ডানকানকে হত্যা করার মধ্যে কোনো বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন না থাকতো, যদি ডানকান একটা রাস্তার স্ট্রে লোক হতো, তাকে চিনি না কখনো, তাহলে এই গন্ধটা আসতো না। ফলে হত্যা যদি করতে চাও, তাহলে সম্পর্কে যেও না। সম্পর্ক তোমাকে হত্যাকারী বানানোর যে চেষ্টা, তাকে রুখে দিতে পারে, আটকে দিতে পারে। অর্জুন কার্যত সম্পর্কের কথাই বলে, যে দেখছি সব পিতামহ, পিতা, পিতৃব্য, পৌত্র, কি করে এদেরকে মারবো আমি? এবং তারপরে কৃষ্ণ যখন দেখেন যে ব্যাপার খুব গোলমেলে, এরকম হলে তো সব গন্ডগোল হয়ে যাবে, তখন ওর কৃষ্ণকে প্রচুর চেষ্টা করতে হয়, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, কিছুতেই হচ্ছে না, একটা করে অধ্যায় যাচ্ছে আর অর্জুন একটা করে ফ্যাকড়া তুলছে। শেষ পর্যন্ত গীতায় অনেক ভালো ভালো কথা আছে, দর্শনের কথা আছে, নিশ্চয়ই আমরা সে কথা জানি, কিন্তু ভালো করে তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে যে এইসব দর্শনে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্জুন ভেজেনি। জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, সাংখ্য যোগ, এসব যা যা আছে, এসবে কিন্তু অর্জুন সিদ্ধান্ত করেনি ও আচ্ছা কৃষ্ণ আপনি অনেকক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছেন, এবারে বুঝলাম কেন মারা উচিত, এরম হয়নি কিন্তু। যে কারণে এই বইতে কৃষ্ণের চাইতে অর্জুন আমার কাছে বেশি প্রিয়, বেশি আধুনিক।
আমি কানেক্ট করতে পারি অনেক বেশি অর্জুনের সঙ্গে। আমাদের সমস্ত দ্বিধা, আমাদেরকে চারপাশ থেকে সমস্ত রকম যা কুচক্র শেখানোর চেষ্টা হয়, সেই চেষ্টার মাঝখানে অর্জুন আমার সহায়। এবং নম্রতার সঙ্গে, যাকে বলে বিনম্রতার সঙ্গে আমি জানাতে চাইছি যে ঘটনাচক্রে আমার কাছে অন্ততপক্ষে কৃষ্ণের মতন কোন ঈশ্বর সত্তা নেই যিনি আমার সেই দ্বিধা কাটাতে পারেন। এই দ্বিধা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দ্বিধাই আমার কাছে মানুষের লক্ষণ, ধর্ম। এই দ্বিধাটুকু যদি না থাকে, যদি আমাকেও কোনো এক কৃষ্ণ এসে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে এই দেখো সাংখ্যযোগ এই কারণে মারো, এই দেখো ভক্তিযোগ এই কারণে মারো, এই দেখো অমুক যোগ এই কারণে মারো, মারা জায়েজ, ভাগ্যিস নেই আমার কাছে। কৃষ্ণ কি করে পারলেন অর্জুনকে? ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন, যারা গীতা পড়েছেন, যারা পড়েননি তাদের উভয়কেই বলছি, আবার একবার দেখবেন। কোন জ্ঞানের কথায়, যুক্তির কথায় কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে রাজি করাতে পারেননি। পেরেছেন শেষ পর্যন্ত ওই অলৌকিক দৃশ্যটি দেখিয়ে, যে এই দেখো এবার এত কথা বলছি, শোন, দেখ, তাকা, আমি কে দেখ। যেরকম করে ছোটবেলায় বালক কৃষ্ণ হাঁ করে যশোদাকে গোটা পৃথিবী দেখিয়েছিলেন, এই দেখ, পৃথিবী না ব্রহ্মাণ্ড, সেরকম কৃষ্ণ অর্জুনকেও সব দেখিয়ে ফেললেন, অলৌকিক, পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার। এইখানেই গোটা কাহিনীটা খানিকটা ওই 26 তলা বিল্ডিং থেকে অমিতাভ বচ্চনের ঝাঁপ দেওয়ার মতো হয়ে দাঁড়াবে। এসব দেখে শুনে অর্জুন তখন বললেন, ও তাই, তাহলে তো আমার আর কিছু করারই নেই, সব তো হয়েই আছে, চলো তাহলে যুদ্ধে যাই। না, কোনো লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে নয়। যদি খেয়াল করে দেখবো, বিশ্বরূপ দর্শনটুকু যদি বাদ দিয়ে দেয় গীতা থেকে, ওটা হয়নি ধরো, তাহলে কি গীতা অর্জুনকে যুদ্ধে রাজি করাতে পারতো বাকি সমস্ত তত্ত্ব কথা বলে? হ্যাঁ, অর্জুন খানিকটা থমকে ছিল এ কথা, কারণ অসম্ভব যুক্তি বুদ্ধির নানা রকম প্যাঁচ, প্রজ্ঞার আশ্চর্য একটা বনেদ এ তো আছে কৃষ্ণের। ফলে খানিকক্ষণ কথা শুনবার পরে খানিকটা ঘোর লেগে যাওয়ার তো কথা, কিন্তু রাজি হয়নি তবুও। আচ্ছা, কৃষ্ণ ঠিকই বলেছে, এবার চলো যায়, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, এবার গদা হাতে নেমে পড়ি, এরকম কথা সে বলেনি। বিশ্বরূপ দেখতে হয়েছে তাকে, টাইম সেন্স তাকে কমপ্লিটলি গুলিয়ে দিতে হয়েছে। এই দেখো, পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার যা ভাবছো তা নয়, সবটাই এক, দেখো আমি সেই কাজ করেছি। কৃষ্ণকে এই কথা অর্জুন বলতেই পারতেন, যে প্রশ্ন করতে পারতেন যে সবই যদি ঘটিয়ে রেখেছি তা আবার করে ঘটাচ্ছ কেন খামোকা? তখন কৃষ্ণ কি বলতেন আমি জানি না, হয়তো তাকে এই কথাই কেবল বলতে হতো, ঘটাচ্ছি, আমার ইচ্ছা হলো, খেয়াল, এটা ভাবতে পারো, তোমাকে দিয়ে আবার ঘটাবো, এটা আমার বাসনা, তোমাকে জ্বালাবো, তোমাকে কাতর করব, তোমাকে বিষণ্ণ করব, এটাই আমার ইচ্ছা, তাই এরকম আবার করে করছি। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে বিশ্বরূপের ওই আশ্চর্য অলৌকিক বিবরণটুকু না দেখা পর্যন্ত কিন্তু অর্জুন রাজি হচ্ছিল না। অতএব আমি বলতে চাইছি যে কথা, সেটা হচ্ছে এই, 2022 সালে দাঁড়িয়ে যদি গীতার কাছে আমি আবার যাই, ধর্মগ্রন্থ হিসেবে শুধু নয়, একটা মহা গুরুত্বপূর্ণ একটা সাধারণ টেক্সট হিসেবে, শাস্ত্র হিসেবে কিছু নয়, শ্রদ্ধেয় টেক্সট হিসেবে, তাহলে এটা আমি দেখতে পাবো আমরা যে এই গীতা একেবারে প্রচুর অন্য জিনিসের মাঝখানে সঞ্চয় করে রেখেছে আমার জন্যে, 2022 সালের একজন আধুনিক মানুষের জন্যে একখণ্ড জাজ্জল্যমান, যাকে বলে সংশয়। কি করে সংশয় হয়, কেন সংশয় হয়, কেন দ্বিধা জরুরি, তার উত্তর একরকম করেও দিয়েছে। সেই উত্তরটা আমি প্রত্যাখ্যান করছি, প্রশ্নটুকুকে নিচ্ছি। এই প্রশ্নের জন্য গীতা মহান আমার কাছে, এই প্রশ্নে আমি আস্থা রাখি, এই সংশয়ে আমি আস্থা রাখি, কারণ এই সংশয়টুকুই একজন মানুষের অভিজ্ঞান, পরিচয়, এমনকি জ্ঞানেরও প্রাক শর্ত। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানবে, আমার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হবে, যে যদি সত্যি সত্যি কোনো এক সময় মানুষ নিঃসংশয় হওয়ার প্র্যাকটিস করতো, তাহলে পৃথিবী এতকাল, আজও অব্দি পৃথিবী চ্যাপ্টাই থাকতো, সমতল। পৃথিবী গোলাকার বা প্রায় গোলাকার এরকম জায়গায় আমরা এসে পৌঁছতামই না। পৃথিবী চ্যাপ্টা, পৃথিবী একটা কচ্ছপের পিঠের উপরে আছে, এরকমই ভাবতাম। সংশয় করেছি বলেই তো আগের অবস্থাকে চেঞ্জ করেছি।
ফলে যখন আমি কাজ করি তখন নিঃসংশয় হওয়ার জন্যে কাজ করি, কিন্তু সংশয়কে ত্যাগ করে প্রত্যাখ্যান করে করি না। প্রতিটি কাজের মধ্যে একটুখানি সংশয় রেখে রাখি, জমিয়ে রাখি। ফলসিফায়াবিলিটির তার প্রাসঙ্গিকতা মনে রাখি, যে কারণে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোনো ঘটনা, কোনো ফর্মুলা, কোনো সত্য ধর্মের প্রচারিত সত্য থেকে আলাদা। এখানেই তো আলাদা যে আমি ফলসিফায়েবল। কোনো ধর্মগ্রন্থ বলবে না যে আমি ফলসিফায়েবল, বিজ্ঞান বলবে যে আমি ফলসিফায়েবল। নতুন তথ্য, নতুন ডেটা, নতুন প্রশ্ন, নতুন প্রেমাইজ এসে দাঁড়ালে আমার এই কথা আমি সানন্দে ছেড়ে দেব। ফলে একটা সংশয় থেকে আমি আরেকটা সংশয়ের দিকে যাই। এইটাই জ্ঞানের চলনের পদ্ধতি, সংশয় থেকে সংশয়ে। মাঝখানে খুব সামান্য একটুখানি ধাপ থাকে যখন নিঃসংশয় থাকবার কাল। হ্যাঁ, এবার বুঝেছি বটে বলে থামি, নিঃশ্বাস ফেলি। নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে আর একটা সংশয় এসে আমাকে আর এক দিক থেকে আক্রমণ করে বলে আমি চলি। যেদিন আমার সংশয় ফুরিয়ে যাবে, যেদিন আমার দ্বিধা ফুরিয়ে যাবে, সেদিন কার্যত আমি একজন যন্ত্রের মতো হন্তারক হয়ে উঠব, অথবা পুতুল, অন্যের দ্বারা চলা একজন সত্তা। ফলে আমি 2022-এ আমাদের দেশের এবং বিদেশের, পৃথিবীর নানান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমাদের দেশের তরুণ গবেষক যারা কেবলমাত্র কতগুলো সূত্র আবিষ্কার করেন তা নয়, যারা একটা জীবনশৈলী, জীবনচর্যা, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, তার মধ্যেও বিজ্ঞানের দ্বারা চালিত হওয়ার কথা ভাবেন, তাদের কাছে আমি অর্জুনকে স্থাপন করতে চাইছি, কৃষ্ণকে নয়। কৃষ্ণ যে উত্তর দিয়েছেন তাকে নয়, অর্জুন যে প্রশ্ন করেছেন তাকে। এ বই যেহেতু ভগবান উবাচ, তার ফলে ভগবান শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ ভগবান ফলত অর্জুনকে যেন তেন প্রকারে বুঝিয়েই ছাড়বেন, স্বাভাবিক। কিন্তু এ বই যদি অর্জুন লিখতেন তাহলে এ বই অন্যরকম হতে পারত। আমি সেই অন্যরকম বই, গীতার মধ্যে ভরে রাখা সে অন্যরকম গ্রন্থের সম্ভাবনা, সেইটার কথাই কেবল বলছি। আর বলছি, ইনভাইট করছি, আবেদন করছি, আহ্বান জানাচ্ছি যে সংশয় যেন কখনো না মরে। তাতে জ্ঞানেরও বিপদ, মানুষ থাকারও বিপদ। সংশয়হীন মানুষ আসলে মানুষই নয়। ফলে আমি আমার এই আনপপুলার অ্যান্ড শুড হ্যাভ বিন পপুলার বক্তৃতার সমাপ্তিতে এই কথাই তোমাদের কাছে বলতে চাই, বাবা, যে দ্বিধায় আস্থা রাখো। দ্বিধা ত্যাগ করার কথা আমাদেরকে সারা জীবন ধরে শেখানো হয়। দ্বিধা করো না। আরে কনফিউশন অন্য জিনিস কিন্তু। হ্যাঁ, কনফিউজ না হয়ে দ্বিধা করা, এইটা একটা উন্নত দ্বিধা। এই দ্বিধা ব্যতি রেখে আমাদের মানুষ থাকা চলে না। দ্বিধা ছাড়া আমরা অচল যন্ত্র। আমাদের সব কাজে অতএব সংশয় থাক, সংশয় আমাদেরকে টানুক, সংশয় আমাদেরকে মুক্ত করুক, সংশয় আমাদেরকে নতুন সংশয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাক। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এক একটা সিঁড়িতে, এক একটা ধাপে খানিকক্ষণ জিরোতে পারি, কিন্তু চলা যেন না থামে। সংশয়ই আসলে চলা। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার ফর সাচ অ্যান এন্থ্রলিং টক। এখন আমি ওনাকে ফেলিসিটেট করার জন্য মঞ্চে ডেকে নেব অভিষেক দাকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। পরবর্তী পর্যায়ের অনুষ্ঠান সঞ্চালনার জন্য মঞ্চে ডেকে নেব সুপ্রিয় দাকে। Thank you, Sucharita. It's time for a change in sphere as we travel towards galaxy, space, black hole and so. But not through the space travel, but through the narrative of a great eminent scientist, Professor Somok Raychaudhuri. First of all, before saying anything, we would like to apologize to Professor Raychaudhuri for being so late and being not in time. It is indeed a matter of great pleasure and immense honor to have him with us, although in online mode.
Though Professor Raichaudhuri doesn't need any introduction, but here I would like to mention a few words about him. Professor Raichaudhuri obtained his BSc from Presidency University in 1983 in physics. Then he moved to United Kingdom, and from Trinity College, Oxford, he got his BA. In 1990, in astrophysics, he got his PhD from University of Cambridge. Professor Raichaudhuri became fourth director of Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, India, in September 2015. He was professor and head of physics department at Presidency University, where he was also the dean for the Faculty of Natural and Mathematical Sciences. He remains affiliated to Astrophysics and Space Research Group, School of Physics, and Astronomy, University of Birmingham, where he used to be the director of Wastel Observatory for the period 2003 to 2012. Professor Shomak Raichaudhuri's research interests lie in the study of evolution of galaxies and groups and clusters, and to understand how the transformations of galaxies are related to their local and global environments. He is a member of several prestigious astronomical societies, including International Astronomical Union and Royal Astronomical Society. So without much delay, I would like to welcome Professor Raichaudhuri, although virtually, with a huge round of applause, and let's explore the dark universe with him. There is an echo somewhere. If everybody else can mute. Thank you very much for this, a wonderful introduction and welcome. Yeah, you have to mute the feedback. Yes. I'm very, very sorry I could not be there in person. I very much wanted to. And initially when this was organized, I thought I would be able to, but I'm happy to be able to connect in this mode. ISCS is a very important institute to me, and I've often interacted with the research scholars there. This is a mischance of being interactive today. But the cultivation that's going on seems it seems to be going very well. Very much enjoyed this morning's talk. What I'm going to talk about is very different, even though we ask Arjun's questions really to the universe. Our job as cosmologists, and this is what I do for a living, is to ask some of the biggest questions. Like the previous speaker also talked about some of the biggest questions that can be asked of the universe. And one of the things that we ask is how long the universe has been around, how long it's going to last, and in particular what it is made of. So this is what I'm going to talk about today. And apologies to the people who know a lot about astronomy in the audience. I know that there's a mixture of research scholars here of various subjects, and I am going to essentially pitch this to the research student who's outside my stream. Let me share my screen, if I'm allowed to do that. Can you please allow me to share my screen? Whoever is the host has to allow me to share screen. Or either make me a co-host. Can the host of Zoom allow me to share screen? Okay, thanks. Right. So thank you very much for this.
So as I said, we, as an astrophysicist or cosmologist, we ask the biggest questions about our existence, and so we are not unlike Arjun in asking these questions. Whether we get the right answers or not is a different question, and it is interesting that it's the first time in the history of mankind that we've looked at the sky and are getting the right kinds of answers, I think. And that is because we've moved from astronomy to astrophysics. We apply science, physics, chemistry, mathematics, statistics to the universe, and then this has yielded, in particular in the last 100 years or so, more or so in the last 50 years, some questions. And so let's talk about the main topic today. And I'm asking the question, what is the universe made of? So what are we made of? We are made up of, as you know, certain elements, our proteins in our body, and this is to do with not just us, but kittens, shondesh, everything around us. Everything is made up of the elements that we see around us, a finite number of elements. Our proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. These all belong to the periodic table, and the periodic table has a finite number of elements, and these elements are made up of each atom is made up of protons and neutrons in the nucleus, and there are electrons that move around the nucleus. And so, but these protons and neutrons are made up of quarks, and things that are made up of quarks are called baryons. So we are made up of baryons. We are baryonic matter, and the question is, as you look out in the sky and look at the stars and look at the universe, you ask the question: is the universe made up of the same thing that we are made of? In fact, that's a huge shift from 500 years ago, when we thought that we are the reason why the universe is there, and it's mankind for whom the universe is built. And now we're asking the question, what is the universe made of, and are we even part of this, a major part of this universe? Things that make us, is that a major part of the universe? And that is the question that we want to ask. Now, it turns out that most of the universe is dark. And this is why I called my talk Exploring the Dark Universe. It is like if you look at the lights. Please mute. Yeah, so if you look at an aerial photograph of the sky at night, you will see these lights, and you can see that these lights represent where humans live. But if you thought that that's where the Earth is, it is not right, because the lights don't define, it only defines one kind of habitation, human habitation. These are man-made lights. But the Earth underneath there will not be seen if you just concentrate on the lights. When we look at the universe, we do that. We just look at the light from the stars in various forms, normal light, radio, X-rays, gamma rays, and now gravitational waves. But we look at radiation coming to us. And as astronomers, we can't go and actually explore the universe in person. And so we rely on this light, on the radiation that comes to us. But we would be completely wrong if we assume that where the light is, that is where the universe is, what matter of the universe is. And we can ask the question, does the light tell us about most of the universe? We know that light in its form, this form, is produced by the atoms that are in the periodic table. Because we have a theory that shows how normal matter can produce various kinds of radiation. We have theories, and we study that in physics and in chemistry and in related subjects, on how radiation of various forms can be produced by normal matter, the matter that makes us, right? But is that whole of the story? We look at the stars and we ask the question, is that all? Now, we also, let me just tell you, for those of you who don't know the subject, and there will be many of you who of course know all of this, that if you take if you look at the sky as I showed you like this, and you look at the stars,
that's not all there is. And if you take a part of the sky, say here, and you concentrate on that and take a big telescope and look at get a very deep image, you find that the universe is made up of galaxies, not stars. And this we've known only in the last 100 years. Even Einstein, most of his life, did not know this. Rabindranath did not know this. But this discovery has happened only in the 1930s, 40s. And so the fact that the universe is made up of galaxies, and these galaxies are like molecules in matter, they are the basic building blocks. And we don't see the galaxies with the naked eye. We live in a galaxy. And what we live, and these are what galaxies look like. They are islands of billions of stars, and there is empty space between them. And our galaxy looks like this. Again, to mute people. Our galaxy looks like this, and we live around a star that is the disk of our galaxy, and we are looking out of the disk of the galaxy from the star, and we are looking at the other. ফোনের সঙ্গে এটা কানেক্ট করে দেন না না হ্যাঁ I'm going to try and mute everybody. चलो मैं दिखाएगा टेलीस्कोप I'm just setting up such that people are muted. Okay, so I'm talking about our galaxy and the fact that all the stars that we see in the sky are essentially all in this part of around the sun. And we are looking out, and when we take a big telescope and take a deep image, we are seeing past those stars, and we are looking at the galaxies. That's the idea, and external galaxies, that is. Here's a view of looking at this part of the galaxy, for example, from India, and in the northern hemisphere, we mostly see that part of the sky. We don't really see the center of our galaxy. But if you go to the southern hemisphere, this is from Chile, for example, up in the Andes Mountains, you can see that the center of the galaxy, as it were, seen as a band on the sky, and that is what we call the Milky Way or Akash Ganga. In Indian tradition, we call this a river of stars. In the Western tradition, it is known as the Via Lactea or the Milky Way. And the Milky Way is nothing but, because we live in a flat disk like this, we're looking towards the middle of our galaxy. And if you just go out of our galaxy and look at what's around us, now this galaxy that we see is also made of stars, right? Mostly the view that you have here are all stars, and stars are made up of the same elements in the periodic table that we are made of, right? Hydrogen, helium, carbon, nitrogen, etc. And you can take a spectrum, and it tells you what the chemical elements there are. And nearby we have another galaxy called the Andromeda Galaxy, and they are about 1 million light years away, and so on and so forth. So the structure around us is very much like this, and this we've known only in the last 25 years or so, that these galaxies are dotted around. Each of these little blobs are galaxies, and they're dotted around a whole bunch of filaments in which they are embedded. So that's our view of the universe now, and we know that galaxies are not distributed in a uniform fashion. And one of the things that we want to know is why they are in this kind of filamentary shape. A very nice artistic web-like shape in their distribution, and what it tells us about what the universe is made of. That's the whole point. Now,
if you ask the question, is the universe made up of stars, or the things that stars are made of? And things that stars are made of are things that we are made of. So we are looking out at the universe and asking the question, what makes up the universe? And so here is one way of finding out how much matter there is somewhere by measuring the matter. And then asking the question, is that matter the same as the matter that we infer from seeing the light that comes to us? Right. If you look at the solar system and you find you can measure the mass of the sun by looking at the orbits of the planets around the sun. Right. And so if you can go out from the middle of the sun, middle of the solar system out, and each planet has a speed in which it's moving around the sun, and you can plot it as a function of the distance of the sun, and you will get a certain curve. It's very easy to derive this for people who have not carried on doing physics in their life and even done school level physics, know how to do this. You take something that's going in a circle, say, and balance centrifugal force with the gravitational force. You would know that as you go away from the sun, the speed at which it's going around the sun will fall off as 1 over the square root of r, where r is the distance, and this is what it looks like. Even if okay, so and this works because all the mass in the Milky Way is concentrated in the middle. Not in the Milky Way, the solar system concentrated in the middle at the sun. And the sun is the most massive object, and all the other things that are going around the sun are much smaller. Now, you look at our galaxy, and this is what our galaxy looks like. This is not a picture of our galaxy, it's a picture of a similar galaxy. We can't take a picture of our galaxy, of course, because we are inside it. Now, our galaxy, and I showed you that we are not in the center of our galaxy, we are out there somewhere. And the question is, can we measure the mass of our galaxy in a similar fashion? And the answer is, of course not. Because in the case of the solar system, all of these planets are going around the sun, but all the mass is in the sun, right? And so, let me see. Okay. I'm sorry, I'm trying to see how I can make people. I've been made host of this, and I am trying to see how I can make the organizers. Not enabled. Somehow it is not enabled in your Zoom setup that other people can be co-host. So I can make the organizers host again if you want. But then you'll have to give me privilege to share my screen. Otherwise, I cannot make anybody co-host. The way it's set up. Okay. So let me just carry on, and I'll at the end of the talk I'll make it. So the idea is that in the solar system, the velocities fall off. The question is, in the galaxy, can you do that? As you go out from the center of the galaxy, and you go outwards as a function of distance, do the velocities fall off? This question was not asked or answered in any form, even in the 1960s. You know, there is
one other option. What else can happen? If, for example, the whole galaxy is turning as a solid disk, like here, for example, if you've seen old style LPs or records they turn as a whole solid body, and there, because they're turning with a constant angular speed, as if you go from the center of the disk, then the velocities rise. So they don't fall off like that; they rise. So the question was, if you look at a galaxy, is it turning as a whole? And can you make measurements of the matter in the galaxy by looking at the motions that are there in the stars? And this was addressed by Vera Rubin in the 1970s for the first time in her master's thesis, where she looked at some galaxies and then looked at various their motions. And this she could do by looking at galaxies in which not the stars, but looking at the gas in the galaxies. So if you take a galaxy, here's a picture of a galaxy or two galaxies where the star part of it, the light part of it, is in negative here. So you can see it black, and on top of it is superimposed the gas in the galaxy, the cold hydrogen gas that's in the galaxy that can be detected by radio telescopes. And you can find this continuous gas in the galaxy that goes out from the very center of the galaxy outwards to very far distances. And Vera Rubin used radio telescopes in her master's thesis, as I said, by looking at the gas in the galaxies. And you can see she went, as a function of distance, far away from where the stars are in the galaxy, and found that if you measure the rotation of the radio emitting hydrogen atoms, and you can do that by measuring their Doppler shift, not only did the velocities as you went out of the galaxy not fall off, like in the solar system. Saturn has a much smaller speed than the Earth in the solar system, but if you go out in the galaxy, the velocities keep rising, and it actually levels off. It does not fall off. And so you can see in the middle, it looks like when I showed you what happens when the whole thing turns. And so clearly inside the galaxy, the whole thing is turning as a solid body. And that is inside here. But as you go out, even outside the galaxy, even outside where the stars stop, she found that the motion of the gas particles, of the hydrogen atoms, go on and on and on and on and on and on, and they level off. So this was, of course, rejected, this paper, because it came from a young woman to begin with in science in the 1970s. Women scientists were not very prominent, and also it completely went against common theory. And of course, it was a male senior scientist who repeated her experiment a few years later and found the same result. And that's when this became quite important. Unfortunately, Vera Rubin passed away before she could be given the Nobel Prize. But one of the greatest telescopes that's coming up in the next few years has been named after her. I'm very happy that she's getting the recognition that she deserved. Yes, the question is on the chat box: how was she measuring the stars, the speed of the gas? And that is because if you look at you have to do this. You can't do it in a galaxy like this. She chose galaxies that are edge on, and so the gas is going like this. And from this end and that end, if you look at the frequency at which you're measuring the hydrogen emission, the rest frequency is at a particular frequency, 1420 megahertz, and as the gas goes away from you and comes from you, that frequency changes because of Doppler shifts, and you can measure the velocity of the hydrogen gas by tuning the radio telescope to that frequency. And so certainly a certain frequency, if you find the frequency at which you're receiving the radio emission, you measure the velocity.
And so this is what she found, and she found that the speeds are not falling down, which means that there is a lot of matter which you don't see that is outside the galaxies. This became known as dark matter. We have another way of, there are many, many ways. Of course, people didn't believe it at the beginning, but it was found that from the 1930s, people had talked about matter being dark, most of the matter being dark. And then people started looking at other ways of finding the presence of matter, non-conventional matter, matter that can be out there, but we cannot really see because of the light that's emitted from it. I'll give you another example. And this was started in the 1970s after Vera Rubin's work brought this to the fore, that in galaxies, a lot of the matter we don't see. And it turns out the amount of matter that she measured from these galaxies, which go out to 3, 4, 5 times the distance from the center. And of course, it goes on, and we just run out of the gas to measure the speeds. We don't know whether the galaxy has ended there or not, because there is not much visible material that emits light or radio waves to measure the mass that is there. So we don't know whether the galaxy has ended, because the signature of the galaxy ending at one point is that the velocities start dropping off. And that hasn't happened. We've now measured these so-called rotation curves for hundreds and thousands of galaxies. I myself probably have done it for many thousands of galaxies. And we have never seen a place where these rotation curves have started falling. So we haven't measured, and that's a very important statement, we haven't measured the end of a galaxy yet. Not even our own galaxy, right? So we don't know how big galaxies are. And it turns out that most of the matter in the galaxy is dark, and it does not emit any kind of light. So there are now other ways of measuring this matter. If people felt skeptical about this method, another method is called gravitational lensing, and that's another way of doing it. You know that Einstein's theory of gravity says that space and time are actually curved around massive objects, and so when light goes around a massive object, it bends, and this is known as gravitational lensing. I'll show you examples of it. For example, if you are looking at a very faraway galaxy, and from the Earth, which is at the other end of this, and that galaxy, the light from that galaxy comes to us, but on the way it encounters lots of massive objects, and it bends around it and comes to us. But our eye actually sees this galaxy along this light ray there and there in many places, right? So it creates illusions in the sky of where a galaxy is, because light bends. Same way that you have illusions in a bent mirror, or if you dip a stick in water, you see it bend, and that's because light is coming to your eye in a bent path. Now, in this case, the bend in the light rays happens because of mass on the way, and so you can measure how much matter there is on the way. So here is what happens. If you are here on Earth, you take a telescope and you look at a galaxy that's very far away, and you know that on the way, that light coming to you has been bent by a blob of mass, which you may see or may not see. On the way, you can probably see the star part of it, but not the actual dark matter. Then this light bends and comes to you, you see it here. And you also see the same galaxy there, because it has come this way and has bent and come to you. In fact, if they are exactly aligned, that galaxy and the lens, which is a blob of matter, dark matter, then you see a perfect ring, because the light that's coming from the faraway galaxy is coming in all directions to you. So you see a ring. This was theoretically shown in the 1960s, but in the 1980s, this was actually found for the first time. And you can find these things now. So these are gravitational lensed galaxies that are seen as a ring. So what you're looking at is a small galaxy, but you're seeing it as a ring. And once you find this ring, then you can find out what the mass of this galaxy actually is. Very much in the same way
as Vera Rubin inferred the mass of the galaxy from the motion of the hydrogen gas. So this you can find, and this is wonderful now. Here's one of the best pictures ever taken by the Hubble Space Telescope of one of these clusters of galaxies, in which you can see hundreds of these distorted arcs, which are broken Einstein rings. So what happens is that if this ring, they're not perfectly aligned, then this ring will break up into multiple images. And here you can see that, for example, this galaxy, there are 5 different images of this galaxy in here, all along a circle. And because you can see that, and you can prove that they're the same galaxy by taking their spectrum, and you'll see the spectrum is identical, then you can find out how much matter there is interior to this ring. And that matter you can compare with the matter that you can infer from the stellar light from these things. And it turns out, if you do that and you add up all of this mass that you get as dark matter, it accounts for at least 10 times, if not more, the amount of matter that you see in the form of stars emitting light, which actually is baryonic. Now, here's one very important thing that I have not said so far, and that is, and I'm not going to go into this, but our knowledge of the Big Bang and how the universe was created tells us how many baryons there are in the universe, how many quarks were created in the universe. And there are measurements that we can make that give us a very, very, almost exact amount. And we can compare that with the amount of matter that we measure from this kind of dark matter measurement, and we find that we are falling short of, here's what we know as critical density of the universe, that we need for the universe to be balanced in terms of expansion of the universe. And we find that from the stars themselves account for about 1% of the critical density. And if you add up all the other kinds of matter that there can be, that the gas that's emitting the radio waves and the hot gas that's emitting the X-rays and various other things, it comes to about 10% of the amount of total matter that you can see. And the total matter that we infer from these dark matter measurements show that all the matter cannot be baryons. The star-like matter, the gas and the dust and the stars that emit these radiation, they account for all the baryons, all the quarks that are created in the Big Bang. The rest of it is some other kind of matter that we don't know. Now, I say till 1995, this story changed completely in 1995, and for the rest of my talk, I'll talk about what happened in our knowledge of the constituents of the universe after 95, and it totally changed completely. I mean, I was a PhD student like you in the late 80s, early 90s, and at that time we were grappling with this puzzle. Why are we not made up of the same thing the universe is made of? The matter in the universe seems to be very different from the matter that makes us. The elements of the periodic table are not the same as the dark matter that makes up the universe when things changed completely. And we know that the universe is expanding. The pictures that you get in the textbooks is like the galaxies themselves are moving away from each other, because space-time itself is expanding from the beginning of the universe, Big Bang. That's the picture we have. And this is the answer to the question that was asked, how you measure speeds. If you say, for example, take a spectrum of a galaxy, you will find in the spectrum all these emission lines and absorption lines that come from the elements that make up the baryonic part of the galaxy. You all know that the spectral lines are barcodes. They identify the elements, and the galaxies are made up of the same kinds of things that we are. So we know what the helium lines look like. We know what mercury lines look like from our lab, and we know their wavelength. And then, as the galaxy is going away from you, these wavelengths change towards the red. If it's coming to you, it changes towards the blue, and you can measure the wavelength of from the wavelength of these lines that we can see, the oxygen line and the hydrogen line and the magnesium line. That's the spectrum
of a galaxy, we can figure out its velocity, right? And this is what Edwin Hubble did in the 1930s, 1920s, 1930s. He took a bunch of galaxies and measured their speeds by looking at their spectra. He was the first person, essentially, to use a spectrograph on a large telescope, the Mount Wilson Observatory, in the 100-inch telescope, which was set up in the 1920s to measure the spectrum of these large galaxies. And of course, they were not known as galaxies then. It was the time when people realized that the universe is made up of galaxies. They saw in the sky things that were nebulous and things that were point-like. And what he was trying to do was to make sure he understood the chemical composition of the nebulous things and the point-like things. The point-like things turned out to be stars. Many of the nebulous things turned out to be galaxies, which we now know as galaxies. And things that were identified as galaxies, he measured the redshifts of, which means the velocities of. And by some other method, he found the distances to these galaxies and plotted one against the other. His plot looked very odd. This is what his plot looked like. His plot had a very large scatter, but he still went ahead and said, look, velocities of the galaxies that I'm measuring, they're all going away from us except for 3 that he measured. As you can see, have negative velocities, but all of the others are going away from us. This indicates that actually the universe itself is expanding, otherwise we would be in a very special place. Why is everybody moving away from us? And this was consistent with the theoreticians who were solving Einstein's equations at that time in 1920s to show that the universe is actually expanding or contracting, it can't be static. And the Hubble's findings and the theoretical part of Einstein's equations came together in the 1930s to show that the universe is expanding this picture. Right, so the fact that, but this is a modern version of Hubble's plot with more accurate measurements. And you can see that what he showed was velocities of galaxies going away from us, distance d away from us, they're proportional to each other, and this indicates that the universe is expanding. But the question now is this a straight line? And this expansion that we see, is that expansion, has it been the same, the constant, throughout the age of the universe? The universe we know has a finite age, it's about 13.7 billion years old. Has the universe been expanding at the same rate? Now, it's very interesting that if you want to know what happened in the past of the universe, in astronomy, all you have to do is to go very far away, to look very far away. Because light takes time to come to us, if you're looking something that's 1 billion light years away, it means that you're looking at the universe that is 1 billion years older than now. I mean, so the universe is 1 billion years younger at that time. So we're looking back in time by 1 billion years. If you're looking 2 billion light years away, you're looking at a time when the universe was 2 billion years younger. And so can we from that find out whether the universe was expanding at the same rate as now? Because that tells us about how massive the universe is. If the universe is full of matter, then that holds back the expansion of the universe. So the universe starts off with a bang, a large bunch of velocities, and these velocities will slow down as the universe expands because of the matter in the universe that will hold us back. It's very much like when I throw up a stone, it is pulled back by the gravity of the Earth. And if you read Stephen Hawking's famous book, Brief History of Time, you will see that in the 80s, and the book is completely outdated now, of course, but in the 80s, he was thinking about how if the universe has enough matter, whether it can pull back the universe, and in the end, it will come back all over again, right? And things like that. So the way to understand that question, and this is my last bit today, the way to understand that question also is the way to measure the mass of the universe. So we measure the mass of galaxies, we showed that it's full of dark matter. Is the universe full of dark matter? Is there a lot of matter in the universe that we are missing?
And if the universe is really full of dark matter, like the way we see that the galaxies are full of, then this expansion is going to slow down. And if you look in the past, you will see that the universe was expanding faster. And it turns out, for this graph, the slope of that line, it measures the expansion rate of the universe, the Hubble constant. And so in the past, the expansion rate of the universe would be lower, would be much faster, and so the slope would be much steeper, which means that in the past, if you go very far away. The problem is that the way Hubble measured the distances to galaxies had a very large error, and we could not, till 1995, that's not that long ago, measure distances to galaxies accurate enough to distinguish between this straight line and a curvature of the straight line if we went to very far away galaxies. And that changed completely in 1995. What we do in measuring distances, as I said, is that we want things called standard candles, which means that we know something that has a certain brightness, and we have to know that it has a certain brightness. And if you see them at very large distances and you measure the light coming from it, then you figure out how far away they are. And this was discovered in 95, the type 1a supernovae. They are certain kinds of stellar explosions in which the whole star explodes, not leaving behind anything. And these at the end of a star's life. And this happens very rarely, but if it happens in a galaxy, it can outshine the whole galaxy. As you can see, this happened in one of the galaxies nearby in 1987, and this is what it became. It's very, very bright. And so you can look at other galaxies, external galaxies, you can see something like that happening, and it brightens, and then it fades off. The whole thing happens about a month. In my very first observing run as an observational astronomer with a telescope in Chile, on my very first night I saw one of these. Very rare, but some people are lucky. So I saw that happen in a galaxy, that it suddenly had appeared. And once you find that, it was shown in 95 that these supernovae are standard candles, which means that if you can find one of these, and what you have to do is you have to find one of these and find them before they reach their peak brightness. And the peak brightness of a type 1a supernova actually is a standard candle. It tells you how far away that galaxy is. So you take that galaxy and you wait till it reaches its maximum and then starts fading away, and that peak tells you where the galaxy is. You can measure the distance. And once that was established, we found out, because these things can be seen in very far away galaxies, they're very bright. Also, they are very standard. And so this was applied then in large surveys, and these are still going on. I mean, this one I've taken from a long time ago, in a paper from 97, as you can see. These things started at that time, but these surveys are still going on, in which what happens is that you take pictures of parts of the sky repeatedly every night. You have telescopes that are dedicated to do this. There's a famous telescope. The telescope I showed you in Chile, when I showed you the picture of the Milky Way, that telescope is now the Dark Energy Telescope. It's actually here in Cerro Tololo, where its job is to just take repeated pictures of the sky every night. And now more telescopes are coming up. The so-called Vera Rubin telescope is going to be one of them, which will come up doing just this. And once you do this, you suddenly, and you do this in automatically compare images taken the night before and tonight, and then you compare them and you see new stars appear, which means the star has exploded. And you can establish, as soon as that is done, the messages go out to everybody. And for example, bigger telescopes take a spectrum and establish that it's a type 1 supernova, type 1a supernova. If it establishes that, you have a distance measure to this galaxy, right? And what that showed is that the expansion of the universe was, in the past, it turned out, when these results first came out, it's led to a Nobel Prize, that in the past the universe was actually expanding much slower, and it is now accelerating. So this meant that the universe is actually made up of something
that is not even matter, because matter gravitates, it pulls back. And we now call it a very unfortunate name called dark energy. We know that now, knowledge is that started by asking what is the universe made of. 75%, 72%, it varies depending on the amount of the method that is being used, but about 70 to 75% of the universe is made up of something that is repelling the universe. It's not even gravitating, not pulling back, so it's causing the universe to accelerate. So it's not even matter, but it's some form of energy, and we don't know what it is. In fact, in IACS, there's quite a lot of work going on. And I brought this up because a lot of the physics students, astrophysics students in IACS would be working on the nature of dark energy. The matter part of it is about 1/4 of the mass energy of the universe. And out of that, only 4 or 5% are the kinds of atoms that we are made of in the periodic table. These are the baryons. And the rest of it is the dark matter is in some kind of particles. Again, we do not know what they are. There are a lot of unknowns now. So I started by saying, like Arjun, we are asking these questions. We are not getting the answers yet. But these are wonderful questions to ask. And the most important thing is to figure out what these, what the right questions are. And whether there are also questions being asked about whether the measurements are robust or not. In fact, the measurement of dark energy has now been shown not just by supernovae, but by many different ways of doing this. And please stop writing on my slides. And let me just conclude by saying that we now know that the universe is made up. It's actually accelerating. It is not normal matter that would cause us to decelerate. And this is what the universe is made of. It is up to the next generation to figure out what this dark energy is, and even what the dark matter is. But it's very humbling to note that the universe is not made up of what we are made up of. We are very, very unusual in the universe. And this is a big, big jump from the time when we thought that the universe was made for us. Thank you. I'll stop sharing the slides, and I'll see if anybody has any questions. You can put in the chat box, or I don't know how the hosts can get questions from the others. I'm very happy to ask questions. If you have time. I don't know whether there is any time left before the next event. I'll stop there. Thank you. Hello. Thank you, sir, for such an enticing session. The floor is now open for the interactive session. If there are questions from the audience. If there are questions from the audience and any comments, you are free to ask. And I believe there are a few questions in the chat section as well. There are questions. I'm looking in the chat box. There is a question saying, is there any evidence of dark matter other than the estimate of matter being larger than our current knowledge? All the estimates of dark matter that now come from various measurements. I showed you two different kinds of measurements. I showed you the gravitational lensing measurements, which are to do with the bending of light. I showed you the measurements of dark matter from rotation curves. There are many, many other ways of measuring dark matter. There are many other ways of measuring the gravitational effect of matter on various scales in the solar system, in the galaxies, in the universe. And all of them show that the amount of matter that there is much larger than, for example, if you take galaxies are clustered in clusters of galaxies, and you can look at the way the galaxies are moving around in random motion in a cluster, and that allows us to measure the mass of the cluster that is causing the random motion. Also, in between the galaxies, in the clusters, there's very hot gas that emits X-rays, and that X-ray emitting gas, the temperature of that gas tells us the amount of matter that the gas is sitting in, because the gravitational potential energy causes the temperature to be very high, and things like that. And all of that leads to a new and independent measure of dark matter.
and all of them show that it is much more than our current knowledge of the amount of normal matter in the universe. Okay, thank you. You cannot measure the age of light. You cannot. There is a question saying, how can you measure the age of light? Light the only thing that you can measure of light is its brightness, which means it's how much energy it is carrying, and its frequency, which comes from a spectral analysis. When I said that I'm measuring I'm getting light from something that is a few billion light years away, I can measure the redshift, the velocity of the galaxy through the measurement mechanism I showed you. And we know from Hubble's measurements that the velocity of a galaxy is proportional to its distance from us. So I know the distance to a galaxy. Also, I can measure the distance through supernovae. I can measure the distance to many other ways. So once I know the distance of a source of light, I know the speed of light, so I know how long the light has traveled to come to us. And thus, we know the age, quote unquote, of that light. That's the idea. So we measure distances in light years. That doesn't mean that we are measuring the age of the light in years. I'm measuring the distance in light years. Yeah, and the question is, how can you say that it is coming from light years away? It is because I can measure the distance to that source of light in many ways. I showed you one way of doing it, and through supernovae. There are many ways you can measure. I can give you a series of lectures on how you measure distances to objects, to stars, to galaxies, and there are independent ways of measuring how far away things are. Okay, in absence of any more question, let's thank Professor Shomokai Chaudhary. If there are any other questions, please write in the chat box, or you can unmute yourself and ask questions, or if there's anybody in the audience who would like to ask a question that I can hear. Otherwise, the organizers can decide when they want to end this session. There's a question that says that, is it possible that mass decelerates and then comes closer to each other and space-time goes on expanding? I don't quite understand the question, but I'll respond to what I understand. What happens to the space-time itself, which is the fabric of the universe, is expanding, right? And by measuring the Hubble expansion, which is the slope of that line, I can measure the rate at which space-time itself is expanding. Now, space-time is the fabric of the universe, and mass, i.e. galaxies, or I in a galaxy, we are embedded in that space-time, and we are going with the flow. But the interesting thing is that picture I showed you about the person blowing in the balloon, and balloon, kind of the fabric of the balloon is like space-time, and we are like galaxies, which are spots on the balloon. That is a very misleading picture, because it kind of tells you that the galaxies are fixed in space-time. Galaxies are not fixed in space-time. Galaxies are free to move. So you can think of those spots as ants on a balloon, which are free to move, right? And so if the galaxies are free to move, then galaxies are made up of matter. They're not made up of dark energy. The galaxies attract each other. So they can attract each other. This means that they can move towards each other if they're close enough. So they have two motions then. One motion is due to the fact that they are embedded in this flow, because the universe itself is expanding. But they are falling towards each other also because of their gravitational force. And this causes the mass, the galaxy itself, to decelerate, because they are going away. Let me mute them. Yes. And then they're falling towards. So you saw in Hubble's measurement, he saw 3 galaxies that are coming towards us.
They are not all going away. And that is because they are so nearby that our galaxy is pulling them hard enough that they are not expanding with the rest of the universe. But because the velocity of a galaxy is proportional to its distance, the further away you go away from us, their velocities are so high that our gravitational pull cannot pull us towards us anymore. But it can decelerate it. I think that's what you asked. So the mass, if mutual gravitational attraction overcomes the expansion of the universe, that is possible, yes. Okay, finally, Okay, are there any other questions? There are no more questions. So join me in thanking Professor Rai Chaudhuri again for taking time out of his busy schedule and providing such a wonderful experience. Thank you. And sir, could you please make us the host again? Yes, I will transfer the host to you right now. Yes, thank you. And we apologize once again for all the technical glitch and for the time delay.